Please, Honorable, you're protected. It's a maker. I thank you for this opportunity. Honorable ministers from the sitting government and honorable ministers from the alternative government. Mr. Speaker, you know, when you use the shadow, some think that chisikirize. But the shadow means kalondozi. Honorable Nalukoola'S, we have a language we use here. Yes, that's number one. Yes, Mr. Speaker. But number two, just to guide you, okay? Just for guidance, don't respond to colleagues who are speaking when they are not on record. Mr. Speaker, I thank you for that wonderful guidance. Honorable ministers in the sitting government, honorable ministers in the alternative government, members of parliament, I thank you. I take this opportunity to express my pleasure towards the manner I was treated by your office, Mr. Speaker, when I was sworn in expeditiously immediately after gazetting the results from Kawe North constituency. Mr. Speaker, my name is Nalukoola'S, who was voted after great violence, Mr. Speaker. My election, Mr. Speaker, was decorated by brutality from the members of armed forces. And indeed, the Electoral Commission, every time we are used to approach it, it could lament helplessly. And the chairman of the Electoral Commission, Mr. Speaker, made a request to me that when opportunity appears, we should make an amendment in the Electoral Commission Act to ensure that the Electoral Commission is in command of all constables, to avoid allowing UPDF to interfere in the elections, Mr. Speaker. Under Article 212 of the Constitution of the Republic of Uganda, it is the police to take primary duty of protecting us and our properties. But it can cooperate with sister security organs. Unfortunately, UPDF invites itself before. It is a challenge, Mr. Speaker. We are wondering, how would Uganda Police Force be overwhelmed by just a mere by-election in Kawe North, not general elections? Mr. Speaker, sir, Kawe North constituency has not had substantive representation for so long. Our member of parliament, who now departed, Honorable Sejirinya, he represented us for a short while. Later, he was incarcerated. And after his release, he battled a long sickness, Mr. Speaker. We have suffered a number of challenges and predicaments, including, but not limited to the following, Mr. Speaker. We have water shortage in Kawe North constituency. We have inadequate health facilities. We have only one medical facility, that is at Komamboga. But its facilities are inadequate as compared to the corresponding growing population in the Kawe North constituency. Mr. Speaker, we need intervention of the Ministry of Health. We need intervention of the minister in charge of water. Honorable, I'm sorry for interrupting you. I know we've made a speech, but you stood up on a matter of national importance. And number two, it ended up becoming a statement. So, and a member, we don't have in our rules a provision for a member to make a statement apart from a statement of personal explanation under Rule 55. So when you look from look at Rule 52 to Rule 55. So even a new member, I try to be, no, I have been accommodative. I was listening. So I wanted to guide that for matters which are related to services, government services in your constituency, we are now starting to discuss ministerial policy statements, where we are looking at the budgets and provisions for services across the country.
I can give you a time when we are on the statement for Minister of Health, you raise health-related issues. Because the minister will be here to respond and commit. Education, I give you a chance. Roads and infrastructure, like that, instead of you bringing them out here and we end up not capturing them. I don't know how you look at that, Honorable. Mr. Speaker, it is a violation of human rights, especially against those who participated in the by-election in Kawe North constituency. A number of my supporters and voters from NUP are being persecuted, are being looked for by those in government, police. They are being persecuted, Mr. Speaker. Something must be done. To be sincere, we must practice tolerance in our politics. Mr. Speaker, this is so important. Should you allow me that opportunity, I can even appear before committee should one be allocated or this matter taken to it. I will appear, I will as well call the victims of that persecution. I thank you. Thank you very much. Yeah, thank you. We have several challenges. Oh. Okay. Ensonga nyingi ezituluma nga Kawe North constituency. Nsobodde okubuulirako ku speaker nti tuyina nyingi naye nyingi zisobodde zoogera kuba agamba nti Nalukoola'S time eno gy'oyogereddemu y'abo abalina obusonga obumpimpi. Naye era nsobodde okuyisaawo ezimu nti fe obujjanjabi bwe tulina tebutumala. Tulina eddwaliro limu ery'ensonga ly'ekkomamboga. Eddwaliro lino lye boogerako ly'owulidde minisita ng'ayogerako mukyala Hanifa ng'agamba nti tuyina Kawe National Referral Hospital nga naye bw'akyogedde obulungi. Kyayogedde siraba nsobi gy'akoze. Naye eddwaliro lyafuuka lya ggwanga lyonna. Omukyala alemeredde Hoima, alemeredde Amurata bamuleete Kawe mu National Referral Hospital. Naye eddwaliro ly'ekkomamboga lye lijjanjaba abantu baffe bannakunkunye dda n'abantu abalala aba bulijjo. Eddwaliro teririna basawo bamala, terikola ssaawa 24, likolako katono. Teririna bisobola kukozesebwa kulaba ng'abantu bajjanjabwa. Ate nga ttaka ddyo weeriridde naye n'ebizimbe tebimala n'ebitanda tebimala. Kawe North eyo gye mulaba terina mazzi newankubadde ng'efuna amataba enkuba ng'etonnye, naye amazzi gano agava mu payipo ne gajja aga taapu tetugalina. Tuli bubi nnyo woolaba Kawe North. Kawe North erina agaguudo agajjudde empompogoma. Nabwekyo tulina buweereza. Ate ebbanga ddene General Museveni abadde nga bw'atuuka eyo Kawe North ng'agamba mwalondaani biri ebiseera byayita yabanga Honorable Latif Ssebaggala n'agamba oyo enseke nzibikivu gy'oli nti ffe tetuwa musolo ab'e Kawe North. Kyova olaba njagadde nnyo bampa omwagaanya nsobole okusanga baminisita abo abakwatibwako. Kati akwatibwako ku by'amazzi, akwatibwako ku by'enguudo, eby'obujjanjabi. Baminisita kati akwatibwa ku nsonga z'amateeka mbagambye wano ensonga okulinnyirira eddembe ly'obuntu mu biseera by'okulonda nga n'akakiiko k'ebyokulonda nako kakaaba bukaabi nti abo beerese tetwabayise. Bo ab'akakiiko k'ebyokulonda bagamba bakolagana na poliisi. Poliisi yerina okutukuuma mu biseera by'okulonda. Amazima agaliwo gali nti esente zaatambudde, naye olwaleero mbadde ku TVM n'omubaka omu kubateekwa okuba nga baafunye n'ansaba evidence n'agamba aha leeta evidence ng'ekyamazima sirina evidence gyenkola ki gyensobola kuleeta kubanga abantu b'enaalemu bafuuse so sophisticated kati mu nkola gye bakolamu ebintu byabwe kubanga information eriwo kiri nti ekintu kyatambudde kiro mu ttumbi. Sisuubirawo wa mawulire ateekwa kubanga yarisikinze kugenda n'atuuza kamera ye awantu wonna okuba nti waliwo evidence yonna esobola okukola ki kwatibwa. Naye nga this is the same old story. Buli mwaka buli mulundi wabeerawo supplementary wano ng'eyisiddwa ekiddako kugamba nti ababaka bayinayo nako omutemwa gwe bakoze eki gwe bafunye. Ndowooza naffe
ziba nsonyi nnyingi baali badde batwala singa baba tebalishuwa tunaakola olugambo naye nga naffe baali badde bagamba naawe ekintu kiriwa kikino wano waali badde okikwata booti mujjukira buli supplementary everything kitandika naki na supplementary buli Museveni bulwaleeta wano ebintu ebiri dubious ebitayina makulu ebyekivandulo byayagala okuba ndowooza nga nabo batuuka ababaka nga bamugamba naffe tuteeremu zino naffe tugenda kuwa naye oyina kutuwa bweziti mujjukire ku 5.2 trillion era twakeera wano nga bagamba miliyoni 5 buli mubaka yakoze eki yazifunye mujjukire ku miliyoni 4 twayisa 3 point something trillion wano zijjukira nze nalina ne minority report ku olwo ngenda okutuuka wano nga bamaze ogikola ki ogikuba. It is so unfortunate kubanga previously mu parliament ye10 ababaka be bagambanga nti naffe tuteereko nga sente ezo ziyita mu akawunti wano era mujjukira esente ezajja nga teziryanikiriya emiliyoni 29 ezatuweebwa nga tugenda okukola togikwatako ne mujjukira emiliyoni 2 agatuweebwa ndowooza oba nga tugenda mu kalulu abantu nga basobola okumanyako nti ku ssente bweziti naye kati naye wembuuza munnamawulire kubanze first information nagijje ku munnamawulire naye bw'omubuuza evidence fenna tuyinza okuba nga tetukola ki naye ng'ekituufu kiri nti essente yatambudde wano mu kizimbe kya wano newankubadde nga abakulu bwe bazze ku floor ya parliament babyegaanidde ddala ne basansabaga n'okusansabaga era ne batuwooninga n'otuwooninga bwe batunaddamu okutambuza kalebule bagenda tukuba muki mu kooti kakati yembeera ekola ki yembeera eriweeyo. That means without evidence, Right. case is You know, I have just arrived today at night in Kampala. I was in the village. I am only following over the social media that members of parliament are being given 100 million. Up to now, I've never received mine. So I'm trying to ask where they are picking the money from and who is exactly giving the money. That's why when I arrived in Kampala at night, I came to parliament very, very early, but up to now I've never got the answer. So I'm asking my fellow members of parliament who is giving the money, and no one is telling me. So I'm even confused. But in fact, I've never seen that money, and I've never received the money. And I thought maybe they're going to send on our account. So I've been checking my account since morning. I've never seen the money. In fact, I don't know what is going on. That is it. But if do you need this